it's all genes. What happens? I tell you that that boy didn't have celiac disease because he didn't have the genes. What happens? It's all genes. Вернемся к разговору о генах. Все-таки все ли происходит при целиакии только из-за генетической предрасположенности, возвращаясь вот к этому ребенку, что у него нету генов и нету, соответственно, заболевания? No, it's not genes, but genes are very important. Речь идет, конечно, при целиакии не только о генетической предрасположенности, но гены являются очень важными. Look, if you are, for example, the chance to have celiac disease, the neighbor, your girl neighbor or your lady neighbor, has about 1%, maximal 3% chance to have celiac disease. Ну, соответственно, если мы говорим о случайной частоте, возможно, наличие заболевания у вашего соседа, даже вот где вы сейчас сидите, это порядка 1%, максимум 3%. But if she has a first-degree family with celiac disease, then her chance is between 5 and 40%. That's a difference. Ну, соответственно, если сосед вдруг имеет родственника первой линии родства, страдающей целиакией, частота увеличивается. And if she has an identical twin with celiac disease, her chances are as high as 80%. А если вдруг он имеет близнеца однояйцего, то, соответственно, частота увеличивается до 80%. And about what genes are we talking about? We are talking about HLA genes. И о каких, собственно, генах мы говорим в отношении развития целиакии? Мы говорим о генах HLA. Yes, and we are talking about HLA, the Q2 and the Q8. Эти молекулы мы называем DQ2, DQ8. So, practically everybody with celiac disease has HLA, the Q2 and the Q8. То в целом все пациенты, страдающие целиакией, должны иметь либо DQ2, либо DQ8. But the sensitivity is high, but the specificity is low. Проблема, однако, в том, что чувствительность данного теста, безусловно, очень высокая, но специфичность очень низкая. Why? Because about 40% of the general population also has HLA, the Q2 or the Q8. Обусловлено это тем, что порядка 40% населения в целом будет точно так же иметь эти гены. And only about 1% in Sweden, 3% get celiac disease. Но при этом только 1% из них будет страдать целиакией, ну, в Швеции 3%. So, having HLA, the Q2 and the Q8 is necessary, but it's not enough to have celiac disease. Таким образом, наличие вот этих специфических молекул является обязательным, но недостаточным фактором для развития заболевания. But what happened? I mean, gluten is protein, it's a normal protein, it's a food protein. 1% of the people have celiac disease, and the question is why 99% not? Ну и, соответственно, все равно вопрос, да, почему 1% имеет целиакию, а все остальные 99% не болеют. What is the HLA doing that? All the celiac patients are HLA, the Q2 or the Q8. Зачем, собственно, вот почему эти аллели DQ2 и DQ8 вызывают развитие заболевания у этих пациентов? When we did these experiments in the laboratory, we saw that gliadin peptides, they don't bind to the HLA, the Q2 or the Q8. Все было бы очень понятно вот с точки зрения патогенеза, но когда попробовали провести такой эксперимент в лаборатории, оказалось, что на самом деле связать глютен с вот этими вот молекулами HLA не так просто. Он не связывается. So we had a problem because here you have the T cell, here you have the antigen present cell, here you have the HLA, the Q2 or the Q8 receptor, but this gliadin peptide didn't fix here. На слайде представлен антиген презентирующая клетка, вот как раз с этим рецептором, представленным DQ2 и DQ8, Т-лимфоцит, чтобы распознать этот антиген, но как оказалось в эксперименте, глютен не соответствует этому рецептору исходно. But what is a gluten peptide? Gluten peptides, like all peptides, are formed by amino acids. Когда стали изучать, собственно, что же такое глютен, то это пептид, который, как и все остальные белки, состоит из некоторых аминокислот. And if you remember from high school, we have different amino acids. We have glutamine, prolamine, tyrosine, leucine, and glutamic acid.
Вот здесь представлены как раз различные аминокислоты, которые входят в состав белка. And here you have a very typical gliadin peptide with a lot of pips, and the pips are proline, a lot of pips. И вот таким образом представлена очень типичная структура для глютена, которая содержит довольно-таки много аминокислоты пролина. And this peptide doesn't bind to HLA-DQ2. Why? Because it doesn't have glutamic acid. И вот проблема в том, что исходно этот пептид не связывается с рецептором, обусловлено тем, что она не содержит глютаминовой кислоты. This glutamine into glutamic acid, if we change the cues in it, then it binds. И когда лабораторно попытались изменить глутамин на глутаминовую кислоту, соответственно, тогда связь была получена. Yes, the tissue transglutaminase is doing that in the small bowel. И для этого как раз нужен тот фермент, который называется тканевая трансглутаминаза. That is the job of the tissue transglutaminase in celiac disease, is changing the glutamines in glutamic acid. Соответственно, при целиакии роль фермента тканевая трансглутаминаза как раз в превращении вот пептида, который не связывается, в те, которые связываются. And then, when the glutamine is changed, here you see that is the gliadin peptide has been deaminated by tissue transglutaminase, then it fixed in the HLA-DQ2-DQA receptor and can be presented to the T lymphocytes. Соответственно, как раз когда глютен становится деамидированным, то он очень хорошо связанный с рецептором и с T лимфоцитом. So here we have that boy, the boy of 6 years that had a lot of symptoms. He was not growing well, but he had normal IgA. He had no tissue transglutaminase antibodies. He had no HLA-DQ2-DQ8. So does the boy have celiac disease? Please tell me now. Now. Да, собственно, тот же самый вопрос, который Луиза задавала в самом начале. Вы имеете типичного ребенка, который не имеет антитела, не имеет генетики. С учетом того, что было сказано, есть у него целиакия? No, of course. He cannot have celiac disease. Even if he would like it, he cannot have celiac disease. Даже если бы вам очень хотелось, при такой морфологии у него нет целиакии. Because if you don't have the genes, you cannot put this immunological reaction into play. Обусловлено это тем, что при отсутствии типичных генов не может запуститься тот иммунный ответ, который является причиной развития заболевания.